Hi everyone, my name is Enrico Michelini and I want to show you how sociology amazing can be through the project Forced Migration in Sport. I'm sure many of you have heard something about the European refugee crisis. Perhaps you have also heard that there are many expectations about sport and how sport can help refugees. Finally, you may have heard about talented refugee athletes like those of the refugee Olympic team. Against this background, this project assesses the question: how do forced migration and sport experiences influence the biography of refugee elite athletes? Looking at the scientific discourse, as the refugee crisis is quite a new phenomenon, there is not that much, but many studies focus on the topic of integration. And most of all, they look at sport clubs and how they help refugees integrate in their new home. Also, there is some mass media reporting about the biography of elite athletes, but nothing scientific. And finally, there is research on critical life events and how they influence the sport career of athletes. You can see in these studies that actually a critical life event like a forced migration can both hinder or foster a sport career. So let me give you some more information about the project Forced Migration and Elite Sport. It is an ongoing study which started in 2016. It's about refugee athletes and in particular about 7 elite water polo players from Syria, and is ethnography based. That means that I spend time with them and I ask them, and I did a lot of stuff with these athletes, like tournaments, training and non-sportive events. So you may ask yourself, why water polo? Well, I am a water polo player myself, and I had the luck to welcome 2 very talented athletes in my club, and so they joined us and they also introduced me to the rest of the group. But let's hear the Syrian athletes in their own voice. Also am Anfang an hat uns sehr, sehr gut geholfen, dass wir mit netten Leuten kennenlernen, also unsere Mannschaft auf jeden Fall in Dortmund hat uns richtig viel geholfen, egal mit was, auch mit, wir haben eine Wohnung gesucht am Anfang an, die haben uns sofort geholfen, die interessieren sich auf jeden Fall auf uns. Die waren sehr nett, wenn wir auch was falsch sagen oder reden, oder die korrigieren uns immer mit den Worten, oder also immer noch natürlich, aber jetzt ein bisschen weniger auf jeden Fall jetzt. Am Anfang an jeder Wort falsch, also wir was Falsches sagen, sofort dann die sagen, nee, das muss nicht so, das sagt man anders, also die korrigieren uns, egal mit was. Ja, ich finde, das war sehr positive Sachen, dass wir Sport machen, also 2 Sachen Sport machen, und das war Integrationskurs für uns. Ganz genau. Ich glaube, war einfach nur eine kleine Seite, wo man einfach ein bisschen Nachteile bekommen hat. Es gibt auf jeden Fall immer die wenigsten, die Leute, die ein bisschen Probleme mit Ausländern haben, welche, wo man einfach jetzt im Spiel war und wo man ein bisschen beleidigt wurde, nur weil er Ausländer ist. Oder weil er schwarze Haare hat oder so. Ja, das war aber ganz seltene Sachen, wo wir einfach im Spiel ein bisschen beleidigt wurden. Wir waren eigentlich ganz einfach. Wenn wir ein bisschen kämpfen mehr,
und die sind ein bisschen nervös. Wie kann so sein? Ne? Manche Leute, die denken, oh, er ist Ausländer, der kommt aus Sahara, aus Wüste, Kamel, die haben keine Ahnung mit Sport. Und wir sind wirklich sozusagen stark dran und die kriegen Überraschung, wie kriegen das so hin? Ja, du, und er fängt an, einfach uns zu beleidigen, weil er uns nicht fertig machen kann. Und das war ganz selten. Also wir haben das nicht oft erlebt. Nicht oft. This project delivers a lot of data, but let me focus on 3 main results. The first one is, out of 7 elite athletes, today only 1 play water polo at a high level. None of them received specific support for playing sport. Second, all of them in their resettlement were forced to take a lot of responsibilities and to become adults very quickly. And this hindered sometimes their sport activities. Third, all of them consider sport as helpful for their integration. But sometimes sport was a source of stress, and also they all had bad experience in the setting of sport. I am really enjoying carrying out this project, and I hope to include more athletes with refugee or forced migration background. So if you are one or you know one, please contact me.